camp, and all the struggles you have had with them. Our mothers are crying. Muslim women are directly affected by the killings that are happening every day. Muslim women are affected by the abductions that are happening every day. Fortunately, we are really encouraged. We have the motivation now that Your Excellency Baba is coming back to implement all the support and all the institutions who have come from all over the country. We have Muslim women ex-KDF. We have Muslim women from the general public, and we are here. They came all the way without any motivation. The only motivator was Baba is on board and they want to deliver this seat. Is that a lie, sisters? Yeah. Thank you. I think I will end here. But I will want to welcome the chair lady of Muslim Women Network, Amina Hirsi. Amina is a lady who has experience working with institutions as far as in UK and Muslim institutions that were established, councils that were established by the government to empower Muslim women and actually make sure that any programs or interventions or government-related issues is contextualized to their needs. Sister Amina, you can take. Thank you, Fatima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, our incoming 5th President of the Republic of Kenya, Dr. Raila Odinga, our distinguished guests, Wamama, good afternoon and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of members of the Muslim Women Network and Muslim women from all 4 corners of this magnificent country, I welcome you all and I thank you for coming, Honorable, Your Excellency, Honorable Dr. Raila Odinga, and all our dignitaries for your presence today. As a nation, we're in the midst of witnessing history made through the Azimio One Kenya Alliance. We give thanks to Allah for this opportunity and thank you all for being here with us today. I want to first recognize and express my heartfelt gratitude to the members of the Muslim Women Network of Kenya, especially my committee members, for working very hard, not forgetting Baba's Secretariat, led by Hamida Kibwana, for helping making today a reality. The Muslim Women Network is an umbrella organization and a coalition of Muslim women from diverse ethnic backgrounds, whose main concern is connecting voices for social change, civic engagement, and community participation. During its inception in 2017, the Muslim Women Network was able to mobilize from various counties within a very short record time to raise funds for our fellow country folk who are suffering in drought-stricken areas. We were supported by Her Excellency, the First Lady, Margaret Kenyatta, and our patron who really worked with us, Dr. Amina Mohammed, who unfortunately can't be here with us today but is sending her prayers and her greetings. We all agree this exercise really deepened our sense of responsibility because, it was very quick. We came together and we said we need to do something as women. And what we did, it deepened our sense of responsibility to our country, and also it aided in dispelling the negative stereotypical perception that the Muslim woman is oppressed, subjugated, and incapable. Since then, we've continued to mobilize on various different progressive initiatives while advancing the agenda of Muslim women in Kenyan society. We took a front line in the COVID pandemic response. We
fed people in the quarantine centers. We also fed people in the slums. Baba, through your astute leadership and the vision, and you've invited our sister Martha Karua to carry with you the dreams and hopes of Kenya through the Azimio Kenya One Alliance. Your manifesto recognizes these inequalities and states that the gender equality and empowerment has received increased attention in recent years. And despite a very progressive constitution, Article 21, that promotes gender equality still remains elusive. Baba, we have very unique challenges that plague the Muslim community in Kenya, especially the women. They include violations of civil, political, and economic and social cultural rights. And it's true, our sisters from other faiths, the Christians, the Hindus, have progressed better in socio-economic empowerment, political representation, as well as education and employment. These are exceedingly critical domains that should cut across all ethnicities. We still remain vulnerable, marginalized, and often ignored. Now, Baba, what we've decided, we are stepping away from the victim mentality. Sindio, tumeamua, it's our time, Baba. That's why, hence our slogan, our time, our turn, and our future. And that's because also as women, we've neglected ourselves. Often, we point the fingers at the men. But also as Muslim women, I think we've forgotten our history. If we look back 1400 years ago during the Prophet ﷺ's time, Muslim women played a very pivotal role in religious affairs, political affairs, in education affairs. We have women like our mother, Khadija radiallahu anha, who was a fantastic businesswoman. She was yet still a wife and a mother. Our Islamic tradition also recognizes the collaboration between men and women. And today this ayah has been quoted many times, but I'm going to say it again. In the Quran chapter 4, Allah says, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." This means, Baba, that men are the protectors and maintainers of women. So what we are saying is, what we are saying as women, we want our men and our brothers to really stand with us. And protection also means that you make sure that we feel safe, that we are involved, and we are part of the dialogue. And what we are saying today, we have humble requests. Tumeamua as Muslim women that we want to be part and parcel in building this nation together. And what we are requesting for, we are requesting you in advocating for the creation of an advisory office to the Executive Office of the President. The overall goal of this advisory office is to advise the Presidency on strategy policy relating to the inclusion and empowerment of Muslim women in Kenya. This office will ensure equality, equity, diversity around the decision-making table. Baba, we've actually put together a document, and this is not something that we put together very haphazardly. You know, this is something that we've been working on because we got together and we said, how can we be part of the decision-making processes? How can we add our voices? We want to add our voices to very pertinent issues in the community. We want to add our voices to unemployment, to youth, drugs, and crime. We want to be asked what we think about what is going on in our community. So we are humbly requesting for that. And we've seen Muslim women advisors have brought about incredible positive change abroad. For instance, being part of the US President's Advisory Council and also the UK Foreign Secretary's Advisory Group. And in today's global society, with Kenya at the forefront, we strongly believe that this addition to the Office of the President will promote inclusion, integration, social cohesion, and our agenda is progressive, reformist agenda. We are not saying that we want to reform Islam, or we don't want to be religious leaders, we don't want to be imams, we don't want to be chief qadis. All we are saying is we want to be part of the dialogue process. Our second request, humble request, Baba, we are asking for at least 10% of Muslim women inclusion in forming your next government, yes?
And that's, we are saying, from executive office, we are talking about ministries, state departments, constitutional offices, boards, ambassadors, and county government. And this, we also request that should not only be based on regional representation and balance. Muslim women are very diverse. We come from all corners of Kenya. Usually people would associate only the northeast of Kenya and the coast to have Muslim women, but we've got Muslim women in Nyanza, in Rift Valley. So what we are asking for, that the selection criteria is actually widened, so that our sisters who are not from these places do not fall through the cracks. Thank you very much. Let us support and empower one another. And we are also asking our Muslim leader brothers to work with us. We want to complement you. We don't want to compete with you. We've worked together with various professionals from different backgrounds who all want to give back to the community. And what we are hoping that with this office, it will bridge a gap and it will actually create a platform for a consistent and an inclusive participation of Muslim Women Network. Thank you very much for your presence, support, thoughtfulness, peace and blessings. Thank you very much. Assalamu alaikum. Well, thank you very much as well. Your Excellency, sir, may I call upon Honorable Mishi Mboko to most kindly acknowledge the presence of members of parliament here. Some of them had actually already spoken, and after which invite Honorable Yusuf Hassan, Member of Parliament for Kamukunji constituency, who will later invite you, and then we'll have a gifting session. Mheshimiwa Mishi, most kindly. Karibu. Thank you, Your Excellency, the incoming President of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga. Baba, ambaye tunajua insha Allah biidhnillah ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 sote tutakupatia kura, na sisi tunajua tunangojea tu kuapishwa kwako. Mama, tutawatambua kwa kusimama, kisha Mheshimiwa Suleiman Shabal atasema kwa kifupi, kisha Mheshimiwa Yusuf Hassan utamkaribisha kumkaribisha Rais wa 5. Karibu. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais mtakiwa, tuko na viongozi tofauti hapa leo kutoka katika bunge letu la taifa. Na nataka kumtambua Mheshimiwa kwanza ambaye ndio host wetu, Mheshimiwa Mama County, Mheshimiwa Esther Passaris. Na tuseme kina mama, kura zote za women representatives zende kwa mama yetu Esther. Pia nataka kumtambua Mheshimiwa Fatma Ibrahim ambaye ni mjumbe katika lile bunge la East Africa, yuko hapa na sisi. Pia vile vile nimtambue dada yetu kipenzi Mheshimiwa Sabina Chege kutoka kule Murang'a. Asante sana kuwa na sisi. Niweze pia vile vile kumtambua seneta mtakiwa anayesubiri pia kuapishwa tu, our SG Bwana Sifuna yuko hapa na sisi pia. Nataka pia kumtambua meja wetu ambaye yuko hapa Nairobi, ambaye ametuchapia kazi nzuri sana baada ya Mheshimiwa Uhuru kumpatia wadhifa wa Metropolitan hapa Nairobi.
kongole sana kwa kazi yako. Pia vile vile tunataka kumtambua mheshimiwa ambaye najua pia atakuwa anamwakilisha gavana mtakiwa Bwana Igathe, Mheshimiwa Profesa Kaloki ambaye pia yuko na sisi hapa. Vile vile nikirudi kule Pwani, nataka kumtambua atakayekuwa gavana wa pili wa jimbo 001 Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nasir, inshallah min alfaizin. Vile vile nataka kumtambua mheshimiwa kutoka kule kaunti ya Mombasa, Mheshimiwa Shabal, asante sana. Vile vile pia namuona mheshimiwa wetu wa hapa Nairobi, mheshimiwa mchapakazi, Mheshimiwa Yusuf. Sijui kama kuna mheshimiwa mwingine, pengine simuoni hapa nilipo. Mheshimiwa Shebesh yuko hapa na sisi, tunamtambua sana. CAS ambaye yuko hapa. Najua hii mahali sioni vizuri, kama kuna mwingine nionyeshwe hapo. Haya, waheshimiwa wengine walioko hapa ambao pengine hatutawajua kwa majina waweze kusimama hapa. Nasikia kuna Amos wako, kuna wako hapo, nimeambiwa Amos Mwago wa Starehe. Najua sisi tumezoea kule jimbo la Pwani, sasa hapa mpaka tuandikiwe majina. Pole sana kwa hilo. Kwa hivyo kama kuna waheshimiwa wengine ambao sijawatambua, nitaomba msamaha, lakini sasa nimpatie Mheshimiwa Yusuf kama nilivyoagizwa apate kuzungumza na kina mama ambao tumekata shauri kwa kauli mbiu, kauli moja ya kwamba aliyetuenzi, aliyetupenda, aliyejali kina mama na kutupa hadhi, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tunasema kuliko na hisani kutarudi hisani, na hisani yetu baba utaiona tarehe 9 mwezi wa 8 tukikumiminia 98% vote from the Muslim women. Takbir! 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 Inshallah min alfaizin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu tusalimiane Waislamu wa kina mama kwa mkono. Asante sana. Nataka kumtambua rais wetu mtarajiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni mgeni wetu mheshimiwa, na nawatambua pia viongozi wote ambao wamefika. Hata huko nyuma namuona mpiganiaji hodari wa Raila Junet Mohamed ambaye ni mbunge wa Migori. Kwanza kabisa wacha niseme mimi nina furaha kubwa sana na heshima kupata fursa hii kama mbunge wa Kamkunji, mbunge wa pekee wa Kiislamu sasa hivi ambaye anawakilisha wengi wa Waislamu hapa wa Nairobi, kupata fursa hiyo kumkaribisha kinara wetu. Na ningesema tu mawili matatu. Juzi nilipokuwa kwenye TV hii ya KTN kwenye mjadala, kuna mama moja aliniuliza kwa nini usizungumzie sifa za kiongozi wako, na nikamwambia kwamba itachukua masaa kadhaa mimi kumaliza sifa za Raila Amolo Odinga. Kwanza kabisa, yeye ni mwanaharakati ambaye amepigania demokrasia
tulionayo sasa hivi. Yeye ni mtu ambaye amesimamia haki za kibinadamu na usawa. Yeye ndiyo baba wa ugatuzi. Na mimi mwenyewe nikiwa mtu ambaye nimekuwa katika jamii ya Waislamu, jamii ambayo imekuwa na dhuluma, imekuwa na ubaguzi na imekuwa ikigandamizwa na serikali mbalimbali za serikali za Kenya, ni mtu ambaye namuona ni nyota ambaye anasimamia haki zangu mimi kama Muislamu na Wakenya wengine. Na mnakumbuka kwamba yeye pia ameteseka na kufungwa kwa sababu ya kupigania haki zetu. Kwa hivyo hakuna kiongozi ambaye mimi namheshimu, ambaye namtambua na ambayo niko tayari kumpigia debe kama Raila Amolo Odinga. Na Waislamu mnajua siku zote yeye yuko upande wetu. Kwa hivyo nawaomba, wakati umefika wa kumchagua kama rais. Na juzi nilipokuwa nakizunguka kwenye pilika zetu za kutafuta kura, nikiona hamasa ya wananchi, nimeanza kunusa ushindi wa Raila. I can smell the sweet victory of Raila Odinga and Azimio. Kwa hivyo nawaomba siku hiyo mjitokeze kwa wingi, mchague kiongozi ambaye atatupeleka mbele. Na tuna fursa ya kihistoria. Uchaguzi huu ni uchaguzi muhimu kuliko uchaguzi wowote wa nchi yetu. Mimi kwa miaka 20 nilikuwa uhamishoni, si kwa sababu ya upendo. Nilikuwa uhamishoni kwa sababu tulikuwa tumeumizwa sana na utawala wa mabavu wa Moi. Na katika siku hizo sisi tulianzisha the Committee for the Release of Political Prisoners ya kumpigania bwana Raila na wengineo waliokamatwa. Na nakumbuka wakati ule lawyer wake ambayo sisi tulikuwa tunamsaidia kutoka nje alikuwa Martha Karua. Kwa hivyo nafurahi leo kwamba hiyo mviringo imemalizika, na Raila Amolo Odinga na Martha Karua wako pamoja. Walianza na wakapigania ukombozi wetu wa pili. Sasa hivi tutasimama kidete nao katika ukombozi wa tatu na muhimu zaidi, ukombozi wa kiuchumi. Kwa hivyo naomba msimame tumkaribishe our next president kwa kishindo na vigelegele. Asanteni sana. Haya. Wamama hoi. Wamama hoi. Asanteni sana. Mnaweza kuketi. Bismillahirrahman taala wa barakatuh. Nina furaha tele kualikwa na wamama wa Islam kwenye karamu ya leo. Hafla hii ni ya muhimu sana, na mimi nataka kutoa shukrani sana kwa wamama wa Islam kwa kunialika. Mimi nilizaliwa na Waislamu. Nimeishi na watoto wa Waislamu tangu nilipokuwa mtoto mdogo. Kwa tunacheza pamoja, naingia ndani ya msikiti pamoja, najua hata mambo ya Islamu mingi sana. Nilipokuwa kule gerezani nikasoma msahafu. Kutoka huko Alif Lam Mim mpaka Al-Baqara. Kwa najua sana
kiini cha Uislamu ni nini. Najua vile vile pembe tano ya Uislamu. Najua mambo ya kumcha Mungu, pembe ya kwanza, pili ya sala, tatu kutoa zaka, nne kufunga Ramadhan, tano ya mwisho ni ya hija. Kwa mimi naelewa. Na tumekuwa na Waislamu pamoja. Wakati ile ya utawala kidhuluma tumeshikana pamoja. Kulikuwa na IPK ambayo ilikuwa nataka isajilishwe, ikakatazwa kusajilishwa. Ati hiyo nilikuingiza dini kwa siasa. Lakini jamaa waleo ya kwamba ukienda kule Ujerumani iko the Catholic Party, CDU, Christian Democratic Union, Christian Socialist Union. Ndio hata chama ambayo inaongoza kule Ujerumani. Ni chama ya kisiasa. Lakini jamaa walikataa kusajilisha IPK. Ati unaingiza dini ndani ya siasa. IPK ilipokatazwa kusajilishwa, sisi kama wakati ile Ford Kenya tukafanya mkataba na IPK. Na wale ambao walikuwa wanachama wa IPK wakawania viti ya ubunge na udiwani na chama cha Ford Kenya. Wili walichaguliwa. Professor Rashid Mzee kuwakilisha Kisauni constituency na bwana Likoni alikuwa anaitwa Mwavumo, wakaingia katika bunge. Sasa sisi tumekuwa mwaka 97 baada ya uchaguzi, mimi ndiye nilikuwa mtu wa kwanza kuleta buibui katika bunge. Niliponominate Mama Maria Matano kama wakilisha chama chetu cha NDP wakati ile. Baadaye tukaleta tena Sheikh Dor, tukaleta Mama Sofia Abdi katika bunge kupitia chama cha ODM. Kwa hivyo tumekuwa na uhusiano sana na Waislamu. Mimi hata Mama Fatima Ibrahim tukapeleka huyu katika bunge ya Afrika Mashariki. Kwanza yeye alikuwa amechaguliwa kama women rep ya Wajir County. Kwa hivyo sisi, mimi na Waislamu tuko na uhusiano mrefu sana. Lakini sasa mimi nataka kuongea juu ya mambo ya mama Waislamu. Kwanza niseme kwa jumla ubaguzi baina ya kina mama ni ya kihistoria. Haijaanza jana au juzi. Ukienda katika ulimwengu zote utakuta kama kumekuwa na ubaguzi dhidi ya kina mama. Unaona juzi mara ya kwanza ni kule United States wakawa na vice president ambaye ni mama. Miaka hizo zote wamekuwa wanafanya uchaguzi, lakini mama alikuwa bado hajachaguliwa kama naibu wa rais ya Amerika. Wacha mambo ya rais. Ukienda hata Uingereza imekuwa namna hiyo. Wakina mama wamepigana ili waweze kutambuliwa na kama binadamu wengine sawa na wanaume. Lakini hiyo imekuwa ni shida. Unaweza kukumbuka, mimi naweza kukumbuka nikiwa mtoto mdogo tulipokuwa tunaenda kwa shule. Katika darasa yetu tulikuwa vijana 40
tulikuwa na msichana mmoja peke yake. Maana yake wakati huo kulikuwa na ubaguzi dhidi ya kina wasichana kulingana na mila ya Kiafrika. Kwa hivyo hata wasichana wengine ambao sio Waislamu vile vile wamekuwa wanabaguliwa kabisa. Eneo zingine bado. Mimi nasema mpaka sisi zote wale ambaye wanaelewa wajiunge pamoja na kina mama kupigania haki ya kina mama. I've been saying that gender emancipation is not a feminine issue. It is a human rights issue. Sio tu kina mama wanapigania, wale wote wanaume ambao wanaelewa vizuri mpaka waungane na kina mama kupigania haki ya kina mama. Ili hii ninasema tunajiunga pamoja na tuko pamoja na kina mama. Mimi nafurahi sana kuona kama mama Waislamu wamejiunga pamoja na wanasema sasa wao wanataka watambuliwe kama binadamu wengine. Najua kumekuwa na ubaguzi dhidi ya Waislamu kwa jumla katika taifa letu. Nasema haya kwa sababu mimi nimekuwa mbunge hapa Nairobi kwa miaka 20 nikiwakilisha constituency ya Lang'ata. Kule Lang'ata kuna Waislamu. Ukienda Kibira kuna Waislamu wengi sana. Tuko pale Wanubi, tuko pale Waborana, Somalia na kadhalika ambayo ni Waislamu. Ubaguzi imekuwa mtoto amezaliwa pale akitaka kupata kitambulisho anaulizwa ile kitambulisho ya baba yako na ya babu yako. Kule hapo Kibira vile vile kuna Kamau hapo, kuna Onyango hapo, kuna Mutua hapo, kuna Wanyama hapo. Hawa haulizi swali haya. Mimi nikauliza, kwa sababu gani mnaleta hii sharti tu kwa wale watoto wa Waislamu peke yake? Wale wengine hawaulizi hawa maswali. Kwa sababu gani? Hii ni ubaguzi. Ni ubaguzi. Mimi nikapigania na baadaye sasa ikawa wakaweka uulizi maswali yote hizo, lakini bado hii tuko na kasumba ambayo iliachwa hapa na wakoloni. Haya yote maana yake wakati wazungu walikuwa na hako hapa, dini ya Kristo ilipelekwa juu zaidi kushinda zingine. Na hiyo kasumba bado imebaki mpaka siku ya leo. Tutaimaliza. Katiba yetu imesema ya kwamba Kenya is a secular society and is a God-fearing nation and we must respect all religions. So we have said we will respect all religions. I saw my competitor talking and saying, I will protect the church. The church does not need to be protected by a president. The church is really protected by the Constitution. Just like the mosque is also protected by the Constitution. The temple is also protected by the Constitution. So we'll apply equal treatment to all religions in our country. The freedom of worship is guaranteed by our Constitution. I am a Christian, but I do not have to discriminate against a Muslim. The Muslims have equal right as Christians. In terms of access to opportunities in this country, there will be no discrimination. And there will also be no discrimination against women of Kenya. Whether they're Muslims, they're Christians, they're Hindus, they're all Kenyans. And the right of each and every Kenyan shall be protected and respected, not just by the Constitution, but by the government of Azimio la Umoja wa Kenya.
If we want to develop, like if we have such an ambitious program, like we have at Azimio la Umoja, to fast-track development of this country, then we must make use of all human resources that we have. We must make use of human and natural resources in our country. So we will be making more demands on our people. The women do not have to fight. We are going to make more demands on you to come and make contribution to development of your country. You have a right like everybody else. Women should come forward. That's why I'm saying, in the past, the men were making decisions in the Islam community for their women. I'm happy that women have come now forward to say, we are talking as Muslim women and freedom of choice. So here you are. We want to see that our children will get equal opportunity from the cradle. And that's why you said you are going to give education to all our children. Because education is the equalizer. If you give the children the opportunity to acquire knowledge, then after that, you've given them basically mobility to move upward socially. This is what we want to do in our country. Kwa hivyo wamama Waislamu tunashukuru sana nyinyi. Kwanza unajua sisi tulipokuwa tunapigania makatiba mpya, kuna wengine walikuwa napinga katiba hiyo ati kwa sababu inahalalisha Kadhi's Court, mahakama ya kadhi. Wengine walipinga that because having Kadhi's Court in the constitution is discriminating against Christians. But we say that Kadhi's Court has always been in the constitution. It has never harmed any Christians. Our constitution was actually based on Christian law. So you don't necessarily have to come up with a Christian court, because it's already inbuilt in the constitution. And the Kadhi's Court is only dealing with issues of Islam, marriage, inheritance, and succession, which has nothing to do with Christianity. And this became a very major issue during the debate on the constitution. We say that our Muslims have a right to have the Kadhi's Court, and that's why it is in the current constitution today. So, mimi nataka kusema, manake, I want to say now generally, that women of our country have made very fundamental contributions so far. With the little opportunity that they had, they made a lot of contributions. Today we have got women who are professors, women who are engineers, women who are lawyers, women who are doctors, and so on, working for our nation. We need to create more opportunities for these women. And I'm trying to assure you that the government that we will lead as Azimio la Umoja will give all our women the opportunity to advance themselves. Sasa mimi ningependa kuambia nyinyi, sasa tuko katika kipindi cha lala salama. Cha lala salama. Sasa leo nimesema kutokea kesho tuko na siku 13 peke yake. Tunaenda kwa debe. Tunataka kujua kama wamama wako tayari. Mko tayari? Mko tayari? Basi sasa mimi nataka kuambia nyinyi ati tarehe 9 mwezi ujao ni siku ya kihistoria. Ni siku ya kihistoria. Maana yake ni siku ya ukombozi wa 3. Ukombozi ya kwanza ilikuwa 1963, uchaguzi 1963 ambayo ilileta uhuru. Ukombozi ya pili 2002 ambayo ilileta katiba mpya. Sasa hii ukombozi ya 3 ambayo inakuja mwezi ujao ni ya kiuchumi, the economic liberation of Kenya. Na nimesema ni ya vijana na kina mama. Sasa nataka kuuliza, mama mko tayari?
Mko tayari? Tumesema tunataka kama Wakenya tumenyana na adui wanne wakubwa ya Wakenya. Adui wanne wakubwa wa Wakenya. Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, tatu ni umaskini, nne ni ufisadi. Ignorance, poverty, disease and corruption. Sawa? Hawa ni wadui wanne wa Kenya. Tukimaliza haya madui wanne, Kenya itainuka. Sivyo? Kama tunataka Wakenya wote wawe tayari kuungana pamoja. Kwa upande ya ujinga, tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote ya Wakenya kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary, university, hakuna kulipa karo tena. Takbir. Takbir. Tena tumesema Tumeonga meshuka, sio? Tumeonga meshuka. Tumeona beonga meshuka. Hello. Takbir. Takbir. Tena tumesema watoto wakimaliza masomo yao watapata kazi sawa sawa, wale ambao wanapata mshahara mzuri, kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Mmekataa wilbaro? Wangapi mmekataa wilbaro hapa nione? Mwambie jamaa huyu wilbaro apeleke Sugoi. Hello. Hello. Sasa tumesema hapo tutapigana na ujinga na kazi ya watu wetu. Kwa upande wa ugonjwa tumesema tumeleta baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Wakenya kwanza, vituo vya matibabu tutaleta karibu na pale watu wanaishi, ili watu wasitembee mbali kwenda kutafuta matibabu. Saa ingine wanawake wajawazito wanakufa hata njiani wakipelekwa kwa hospitali. Na ndani ya hizo vituo kutakuwa na dawa, vifaa vya kutibu watu, kutakuwa na daktari na manases. Pili,
Wakenya wote, watoto, kina mama, vijana, wazee watakuwa chini ya bima ya matibabu, ili wale wakiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sasa wamama wetu na vijana waweza kupata mkopo, utaweka hazina pale, unaweza kupata mkopo ya kuanzisha biashara yao ili watu wetu wainuke. Hiyo tunapigana na umaskini, tunapigana na umaskini, tunapigana na ujinga, tunapigana na ugonjwa, na wale wezi wote wafisadi tutaweka ndani. Sawa, tuelewana vizuri? Mama hoye, mama hoye. Sasa tunasema njia ni Azimio. Nataka wamama wawe tayari kwa wanajeshi wa baba. Mama, mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Sasa kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Si mnayo? Mnayo? Sasa tarehe 9 mwezi ujao, baba kwa mjeshi mkuu anatoa amri kwa jeshi lake. Anasema namna hii: jeshi, get together. Jeshi, get together. Jeshi, forward march. Jeshi, about turn. Jeshi, fire. Mama 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 fire. Asante sana. Jamani mama huyo mama, jamani mama huyo mama. Jamani mama huyo mama. Asante sana. Mama huyo mama. Asante. Asante DJ. Niombe tusalie kuketi kidogo kwa sherehe fupi ya kutawazwa. Chambilecho wahenga, mgaga na upwa, hali walimkavu. Basi akina mama wa Muslim Women's Network Kenya wameandaa zawadi. Ni mheshimu Mamtaz Mughal kutuongoza kwa hiyo. Jamani mama huyo mama, jamani mama huyo mama. Your Excellency, Honorable the Right Raila Odinga, we honor you to be part of the Muslim community, our brother, our friend, our father, and our dear President-to-be. We wish you all the best. We love you. We acknowledge your sacrifices and struggles which you have made for our country. It's your turn. It's our turn. We love you and God bless you. Amen. Jamani mama huyo mama, jamani mama huyo mama. Jamani mama huyo mama, jamani mama huyo mama. Tarehe 9 hatumpi kura yetu mwizi. Kura unapata wewe baba. Baba, tunakukaribisha. Baba, Jamani mama huyo mama, jamani. kina mama, ideas. We are here to hand you over. Can you hear me now? Yes.
Baba, hii ni memorandum, tumekaa, tumefikiria. We are coming from a problem-solving approach. We want to help you. We want to help our brothers. We want to help the Ummah. I want to hand this over to you. Thank you very much. Jamani mama huyo mama, jamani mama huyo mama. Jamani mama huyo mama, jamani mama huyo mama. Jamani mama. Basi nimeombwa kwa heshima Mheshimiwa Rais wa tano kwamba nimkubalie Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif Nasir atufanyie vote of thanks ili tuweze kuondoka hapa ikiwa sote tumeridhika. Mheshimiwa Abdul Swamad, kindly vote of thanks, and may we be seated while that is going on. Asante Your Excellency, kuna mambo mawili ambayo wenzangu watakuwa hawajafahamu, na ndio sababu kwa nini tunaamini uongozi wako utakuwa ni uongozi wa sawa. Your Excellency, siku ya kwanza nikiwa nimeapishwa kama mbunge, tulipokuwa tunafanya orientation katika mji wa Naivasha na wabunge wote, kauli yako ya kwanza Your Excellency ilikuwa ni ikifika wakati wa kupiga kura, ikiwa ni jambo lenye kupingana na dini yako, weka dini yako kwanza, mambo mengine baadaye. Ukatuambia waziwazi. Na pili, Your Excellency, juzi nimekuwa katika mstari wa mbele kuhusiana na Waqf Bill pamoja na dadangu Mishi na wengine katika bunge. Wengi hawajui what happened behind the scenes. Kulikuwa kuna baadhi ya wabunge Your Excellency walikuwa wanakataa kidogo kuhusiana na mambo ya Waqf Bill, and you are the one who took the liberty, ukapigia Junaid Mohammed, hata kuna baadhi ya simu nyingine ukapiga wewe mwenyewe kwa wabunge ambao walikuwa hawafahamu ya kwa Waqf Bill haiwagusu wao, inahusu Waislamu peke yake. Ikawa leo tuko na Waqf Bill ambayo imeweza kufanywa na ni sheria ya kwa kila mmoja aliotoa mali yake. Ni mengi tunaweza kuzungumza Your Excellency. Letu ni kutoa shukrani. Shukrani kwa dada zetu kwa kuweza ku acknowledge, na mimi nina imani sauti za watu takriban 1000 na walioko hapa ni sauti za mamilioni ya kina mama wa Kiislamu ambao wako nyuma yako wanaomba, na kwa ikifika tarehe 9 haya matatizo yote yatamalizika ili tuweze kuimplement the constitution that you fought for and the Bill of Rights, ambao haki za kila mmoja zinaweza kuangaliwa. Kwa hivyo asante sana Your Excellency, na kuwatakia kina mama zetu, dada zetu kila la kheri. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Abdul Swamad. Sasa niombe sote tusimame na tumruhusu Mheshimiwa Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Engineer Daktari Raila Odinga.